Next round ready, play on now. FPS, RPG, multiplayer on. Sniper, scope, local, headshot on. Cheat code, dilla namuk fair play. Leaderboard till top in today. Boss fight um pediyilla. Respond cheyan samay kittilla. Speed run, high score, NanduTaT. Victory screen il adipoli chat. Next round ready, play on now. FPS, RPG, multiplayer on. Sniper, scope, local, headshot on. Cheat code, dilla namuk fair play. Leaderboard till top in today. Boss fight alone, pediyilla. Respawn cheyan samay kittilla. Speed run, high score, NanduTaT. Victory screen il adipoli. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരുടെ പേരും മറ്റേ യൂസർ നെയിമായി മാറി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും പേര് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹായ് ഹായ് സഞ്ജു ഹായ്ഡാ, ഷുക്കൂറെ ഹായ്, വാസ്റ്റോ ഹായ്, റിഹാൻ ഹായ്, NanduTaT ഫാൻസ് ഹായ്ഡാ, സാവോ ഹായ്ഡാ, കുട്ടപ്പൻ ഹായ്, കഴപ്പ് കുമാർ ഹായ്, അദ്വൈത ഹായ്, ഫുട്ബോളെ ഹായ്ഡാ, അമർനാഥ് ബാലകൃഷ്ണ ഹായ്, ഷാജി പാപ്പ ഹായ്ഡാ. ഇല്ല, ശരിയായില്ല, പേര് ശരിയായില്ലടാ ഇതുവരെ. ഫാസിലെ ഹായ്, അനസെ ഹായ്, സാബിത്തെ ഹായ്, ഡാർക്ക് സോളെ ഹായ്, ദേവനന്ദ ഹായ്, ദേവി നന്ദന. എനിക്കെപ്പോഴും ദേവനന്ദ എന്ന വായിൽ വരുള്ളൂ, ക്ഷമിക്കണം. ദേവി നന്ദന ഹായ്, ആസ്ട്രോഫൈൽ ഹായ്, അപ്പൂസെ ഹായ്ഡാ, രാഹുലെ ഹായ്, മമ്മൂട്ടി ഹായ്ഡാ, സഞ്ജു ഹായ്ഡാ, അരവിന്ദ് ഹായ്, അബി ഹായ്, ബ്രാവോ ഹായ്ഡാ മോനെ, ഡാർക്ക് സോളെ ഹായ്ഡാ, സുരേഷ് രമേശ്. ഫുള്ള് തിളക്കോ, പൊളി ഷർട്ടാ. ഈ ഷർട്ട് നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കാട്ടുമക്കനെ ഹായ്, അപ്പൂസെ ഹായ്ഡാ, ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഹായ്ഡാ, സുഖം സുഖം, അശ്വിനെ ഹായ്, ശ്രീഹരി ഹായ്. നിങ്ങൾക്ക് പഴയതുപോലെ ആ ഹാൻഡിൽ നെയിം ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ വേറെ ഇത് മാറാത്ത സ്ട്രീമിലൊക്കെ പോയി ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ കാണിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മാറും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആശ ഹായ്, ഡാർക്ക് സാർ ഹായ്, എക്സ്മെൻ ഗെയിമിംഗ് ഹായ്, മൈക്രോ ഗോബലൻ ഹായ്, ജോഷുവ ഹായ്, സെൻറ്റോ ഹായ്, സൈഫറെ ഹായ്, ACB ഹായ്ഡാ, സനോജെ ഹായ്, FLY ഹായ്ഡാ, ജോഷുവ ഹായ്, TCBR ഹായ്. ഹൊറർ ഗെയിമിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന്. ഞാൻ ഇന്ന് വലിയൊരു ഹൊറർ ഗെയിമൊക്കെയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. നന്നായി, ഇന്നൊന്ന് ചില്ലായിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനം ഫണ്ണായിട്ട് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം. ഏത്? ചായ കുടിച്ചോ? ചായ എടുത്തോണ്ട് വന്നേക്കണേ അവൾ കുടിച്ചില്ല. TCBR ഹായ്ഡാ, അറക്കിലെ ഹായ്, ഒമിനി ഹായ്ഡാ, അഞ്ജിത് ബ്രോ ഹായ്, തോഷിബ ഹായ്. യൂസർ നെയിം മാറ്റണോന്നാ? വേണ്ട വേണ്ട, മാറ്റണ്ടാ, ഡോണ്ട് വെറി. ബ്രാവോ, താങ്ക് യു ബ്രാവോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ £1. താങ്ക് യു ബ്രാവോ, താങ്ക് യു. സനോജ താങ്ക് യു ബ്രാവോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈനീട്ടം. താങ്ക് യു. അനസെ ഹായടാ. യൂസർ നെയിം രണ്ടും സെയിം വെച്ചാൽ സീനില്ല. അതെ. വൈഷ്ണവെ ഹായ്, സെബിനെ ഹായ്. മുടി ഇല്ല അണ്ണ എന്നാ? എടാ മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടടാ, ഇപ്പം കുളിച്ചിട്ട് വന്നോണ്ടേ താഴ്ന്നങ്ങ് ഇരിക്കുക, മുടി ഒട്ടിയിരിക്കണ്. അണ്ണൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ ഗെയിംസ് കാണിക്കോ? ഇപ്പം സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കാണിച്ചു തരൂല, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരൂല. ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊന്നും അല്ലടാ സേവ് ചെയ്തേക്കണം, ഞാൻ ഓരോ ഡ്രൈവിൽ വലിച്ചു വാരിയൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കണം. അസീബെ ഹായ്. ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കണം എന്നാ? ഒലീദെ ഹായ്. ദശമൂല്യം ദാമു ഹായടാ. അരുണെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണേ. അഖിലെ ഹായ്. കിബ്ഡു ഹായ്. ഡബിൾ സ്ട്രയാങ്കിളെ ഹായടാ.
ഇന്ന് ഹൊററല്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ ചിൽ ആൻഡ് ഫൺ ഗെയിമാണ്. ഇതൊരു ഫണ്ണ് ഗെയിമാണ് കേട്ടാ. നിങ്ങൾക്കൊരു സിനിമ പോലെ കാണാനും ചെയ്യാം, ഒരു കോമഡി പോലെ കണ്ടിരിക്കാം. കുളിച്ച് സുന്ദരനായല്ലെന്നാ എല്ലാ ദിവസവും സ്ട്രീമിന് മുന്നേ കുളിച്ചിട്ടേ വന്നിരിക്കുള്ളൂ. ഏത് കിക്കേ? എനിക്ക് 30 വയസ്സായി. അനാമിക ഹായ്. ഗോകുൽ താങ്ക് യു ഗോകുലേ, താങ്ക് യു. ഹോം ടൂർ ഇല്ലേ എന്നാ? എന്തിനി? നന്ദുടാറ്റ് ഫാൻസ് ഓഫ് നന്ദു. ഐശ്വര്യ ഹായ്. ഗെയിമിംഗ് റോക്സേ ഹായ്ഡാ. ഹോംവർക്ക് ഫോൾഡർ കാണിക്കുന്നാലാ? ഞാൻ +2-ലല്ല പഠിക്കുന്നത്. ഹോംവർക്ക് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിടേ കേട്ടാ. വാട്ട്സ് ദ വേസ്റ്റ് ഗെയിം യു എവർ പ്ലേഡ്? ഇന്നലെ കളിച്ച കളി വേസ്റ്റ് ഗെയിം അതാണ്. എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കളിച്ചത്. താങ്ക് യു ഒലീദ്, താങ്ക് യു. രതീഷ് ഹായ്. സ്വരൂപ് ഹായ് ബ്രോ. യൂണിക്കോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഗോകുലെ ഹായ്. ഹായ്ഡാ. മീനാക്ഷി ഹായ്. ഹൊററിന് എപ്പോഴാ കളിക്കാം? എപ്പോഴും ഹൊററായ ബോറടിക്കൂല കളിയാ. ഇന്ന് നല്ലൊരു കളിയാണ്. സെബിനെ അതെ 30 വയസ്സായ. അതെ. മഴ ചായ അണ്ണൻ്റെ ലൈവ് നൗ. ആഹാ ആ കോമ്പിനേഷൻ എടാ അത്. അഭിലാഷേ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തോ സ്റ്റാൻലി കൂപ്പറാ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഗെയിമിൻ്റെ പേര്, മറന്നുപോയി. അണ്ണാ എപ്പോഴും ചാനൽ തുടങ്ങിയെന്നാ? 8 മാസം കണ്ടായടാ. ബാക്ക് റൂംസ് ടുഗദർ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ. പ്രിഡേറ്റോ ഹായ്. അണ്ണാ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ -4 ഡിഗ്രി ആയി, തണുത്ത് മരവിക്കും. ഓ -4? ഷെറ്റ് പുന്നെ, വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലടാ, ഐസായി പോവില്ല. ഇവിടെ ക്യാമറയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതല്ലടാ. ഇങ്ങനെ ക്യാമറ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അകത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് മോണിറ്ററാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനം. ശ്രീഹരി സുഖം. അവനെ ഹായ്. ഐ ആം ബീറ്റ്, ഐ ആം ഫിഷ്. ഓഫ് കേരള മോഡിഫൈഡ് ഹായടാ. സ്മോക്കിംഗ് കേറ്റ് ഹായടാ. ഐ ആം ഫിഷ് പറയൂല. അമൽചന്ദ്രൻ ഡേയ് ഹായടാ. നിയാസെ ഹായ്. നമുക്ക് പഴയ ഗെയിമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. ഇന്നലെ ഗെയിം ബഗ്ഗല്ല, അത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ആ ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവർ ഫിക്സ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ആയ ശേഷം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കളി ഇതാക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈവ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിയാണ് ഇട്ടേക്കണത്. ഇനി ലൈവ് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടു നോക്ക്, കാരണം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ കളിക്കണേ. അത് സൂപ്പർ കളിയായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ലൈവ്, ആദ്യത്തെ ലൈവ്, ഇന്നലെ 3 ലൈവ് കൊണ്ടോ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ലൈവ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക. വിഗ് എവിടെ എണ്ണാന്നാ? വിഗ് എന്തിന്? ഇത് വലിയ വിഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അണ്ണാ ഫോൺ നമ്പർ ആയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം വരുമ്പോൾ വിളിക്കാനാ? നോക്കിയിരി കേട്ടാ. ആഷിക്ക് ഹായടാ. അണ്ണാ അറിയാണ്ടിരിക്കുക അണ്ണൻ്റെ ഹൊറർ ഗെയിമിന് ഹൊറർ ഗെയിമിന് പ്രത്യേക ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഹാർട്ടിന് പ്രത്യേക ഫാൻ ബേസ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അടിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ ചാവും. റോക്സെ ഹായടാ. നാളെ ഹൊറർ ഗെയിം കളിക്കൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് നാളെ ഒരു സൂപ്പർ സിമുലേഷൻ കളി കളിക്കാം. ഏത് സെറ്റല്ലേ? നാളെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സാധനം ചെയ്യാം. അബിൻ ഹായ്. കാലുമേലി ടാറ്റു ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടാക്കാടാ, നില്ലടാ. കുറച്ച് നേരം എങ്കിലും ആ കോൺട്രാബാൻഡ് ഒന്ന് കളിക്കുമെന്നാ. കോൺട്രാബാൻഡ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കളിക്കും. ചായ കുടിച്ചാൽ ഇല്ല, എടുത്തോണ്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. സുരേഷ് രമേശിനെ കൊന്നു. മഹീനെ ഹായ്. അരുണെ ഹായ്. എസ്റോക്സ് ഹായിടാ. വൈസേജിനേക്കാളും ബെറ്ററാണത്. പുതിയ ഗെറ്റപ്പ് വെച്ചുള്ള കളിയാ. ഉടനെ വരും, നമുക്ക് ഉടനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അലീന ഹായ്. ഏത് വേർഡ് ഈസ് കോപ്പിറൈറ്റ്? യുവർ കോപ്പിറൈറ്റാ? അതൊരു ഏറ്റവും ഹൊററാണെന്ന് തോന്നിയ മസ്റ്റ് പ്ലേ. ഇതുവരെ കളിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഹൊററായിട്ട് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കളിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൊററായിട്ട് ഇതുവരെ കളിച്ചതിൽ തോന്നിയത്. ആ കളി കളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അളിയാ, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം, ഗൂസ് ബംസ് ആയിരുന്നു ഫുൾ. കാരണം പേടിച്ചിട്ട് ഗൂസ് ബംസ് വരൂലേ, ആ സീനായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്നലെ. നിങ്ങൾ ആ കളി കാണാത്തവർ മസ്റ്റായിട്ട് കാണ്. ശ്രാവണെ ഹായ്. മാർവൻ ഹായ്. പ്രണവ് ഹായ്. ഡേവർ ഇനി എപ്പോൾ കളിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. രാഹുലെ ഹായടാ. ജഷുവ ഹായ്. ഷോപ്പ് സിമുലേറ്റർ എന്തരായ? അതൊക്കെ തീർന്ന്, അതിൽ ഇന്നൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. ബെൻസനെ ഹായടാ. അറക്കലെ ഹായ്. ഗോബ്രോ ഹായടാ.
ഞങ്ങൾ ഹൊറർ ഗെയിം ഉള്ളവരെ അണ്ണൻ്റെ ഹാർട്ടിലൊന്നും വരൂലേ, ഞാൻ ചത്തോടെ ഇറക്കുക. പന്നക്കുരിപ്പ് കളിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും കളിക്കും. എൻ്റെ പുതിയൊരു DLC ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഉറപ്പായിട്ടും കളിക്കും. ഋഷിലെ ഹായ്ടാ. പൊട്ടക്കിണറ്റിലുള്ള തവള ഹായ്. ഷാനു ഹായ്ടാ. ഇന്നത്തെ ഗെയിം ഇന്നലത്തെ ഗെയിമാ. പിഴച്ച കളി ഓർപ്പിക്കല്ലേ. ഇന്നലത്തെ ഹിന്ദി മഴ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, ഞാൻ ചത്തേനെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. RV കളിക്കാം, കുമാരണ്ണം വന്നിട്ട് RV കളിക്കാം. ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്യാനാ ഹൊറർ ഗെയിമിൻ്റെ? ചെയ്യാം. ഒരു ലൈറ്റും ഇല്ല, സൗണ്ട് എന്നെ പൊന്നെ ഇന്നലെ പെട്ടുപോയി സത്യമാടാ. സുഖം ഹായ് ബ്രോ. ഡാനിയലെ ഹായ്. അശ്വിനെ ഹായ്. മാർവൻ ഹായ് ബ്രോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാം. ആരെഴുതി ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ കളിയെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ അറിയാവുള്ളൂ. ഈ കളി എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. എനിക്കും കുറേ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ കളി. ഈ കളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളി എഴുതി വെച്ചേക്കണമായി അവ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്. നമ്മളാണ് ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് കളിക്കുന്നത്. ആ ക്യാരക്ടർ അവ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരും. ഈ കളി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക, ഡയലോഗ്സ് മിസ്സാവരുത്. സബ്ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇടാം. മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ എത്രത്തോളം എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭയങ്കര വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്രത്തോളം സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ വായിച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാം. നല്ലൊരു കളിയാണ്. ഒരു സിനിമ പോലെ ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് കളി. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ആൻഡ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ് ആവും. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഓക്കെ, കളിയെടുക്കട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ സാധനം എടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് കയറ്റിട്ട് അപ്പം തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ദൈവമേ, സൂപ്പർ കളിയായിരിക്കണേ തേലേ. ക്രോസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ. പ്ലീസ് ചൂസ് എ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് സബ്ടൈറ്റിൽ ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റാലിയൻ ഇടട്ടെ സബ്ടൈറ്റിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഹാവ് യു പ്ലേഡ് ദ സാൻലെ ഫോർ? നോ കളിച്ചിട്ടില്ല. പ്ലീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സ്ലൈഡർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെളിച്ചം കൂടുതൽ വേണം. കറക്റ്റ് ടൈമാ. അതിനിടെ കറക്റ്റ് ടൈം വയ്ക്കണത് 8:13 AM PM 8:14 കൊടുക്കാം. അക്സസിബിലിറ്റി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അളിയ ഇത് നോക്ക്, ഞാനിവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിക്കണേണ്ടാ. ഓക്കെ, ബിഗിൻ. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year.
and although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. നല്ല ജോലി. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. കാര്യം മനസ്സിലായ? സ്റ്റാൻലി, നമ്മളാണ് സ്റ്റാൻലി. സ്റ്റാൻലിയുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ബട്ടൺ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ ബട്ടൺ ഇത്ര സമയത്തേക്ക് കുത്താൻ പറയും, അത് കുത്തുക. അവൻ ഇതാണ് മാസം വർഷം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒന്നുമില്ല, ആരും ഹായ് പറയാൻ പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണീച്ച് നോക്കാം എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന്. കമാൺ ഗൈസ്. എന്ത് പ്രശ്നം? കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രശ്നമല്ലോ ഉണ്ടാ? ഇല്ല. കൊടുത്ത സമയമല്ലല്ലോ വന്നത്. എന്ത്? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. കണ്ടാ, കളി പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന്. എല്ലാ കോവർക്കറും പോയി. നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് റൂമിൽ പോകണം. എന്ത് പറ്റി എല്ലാവരും പോയത്? മീറ്റിംഗ് റൂം എവിടാ? മീറ്റിംഗ് റൂം When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയെന്ന് സ്റ്റാൻലി. നമുക്ക് റൈറ്റിൽ പോയാൽ എന്ത്? 2 ഡോറില്ലേ? ഞാൻ റൈറ്റിൽ പോവും. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. എടാ, കളി പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നടാ എന്നാ ബാക്കിന്ന്. വൃത്തികെട്ട അതുവഴിയെ പോകാൻ പറ്റാ. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yeah, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ഇനി അവൻ പറയണക്ക് കേക്കാളിയാ. നേരെ പോയാൽ എന്ത് പറ്റും? പറ്റൂല. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. അപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത്. Do not lie. If you are lying right now, stop. Okay. Do not jump from the cargo lift while it is moving. Penalty for missing a cargo lift. എന്തിരിയായി? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. വലിയ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വരട്ടെ. നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയണത്, അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന്. അപ്പം ഇനി ആ കളി പറയും കണക്ക് പോവാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. ആരോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഏതോ പെണ്ണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടി. ഓക്കെ, എന്തരി? That's her, Stanley.
You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. ഞാൻ എടുക്കും. എടുക്കോളിയാ. ആര്? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. വൃത്തിയേട്ട കളി. എന്ത്? This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Oh. Good morning, employee 47. Press F on your keyboard. F. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Press G. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. അമക്കൂലടാ, അമക്കൂല. എന്നെ കളിയാക്കാനല്ലേ? അമക്കാതെ പോവില്ലളിയ കളി. അമക്കാതെ പോവില്ലളിയ കളി. എവനെ കൊണ്ട് അമക്കിക്കുകയും ചെയ്യും, അമക്കിയത് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അമക്കാം. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Press U to watch TV. അത് കൊള്ളാം. TV. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. ഈ നായിൻ്റെ മോയ് ഡേ TV കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പറ്റിച്ച്. അടുത്ത നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ ബോയ്സ് എന്ന്. അതെങ്കിലും തരുമോ? അമക്കേണ്. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Art to prepare dinner. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. അളിയ ഇല്ലാത്ത കാര്യം എല്ലാം പറയണം അളിയ. കേറ്റ് ടെൽ യുവർ കിഡ്സ് ചോറിയുന്നു. എനിക്ക് ഭാര്യയില്ല, മക്കളില്ല, ഒന്നുമില്ല. പിഴച്ച കളി. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Okay. ആദ്യം തൊട്ടാ We to tell your wife I love you. I love you. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Art to go to sleep. അതെങ്കിലും നടക്കോടെ. കൊതിപ്പിക്കോ? And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me.
He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. ഞാൻ ഏറ്റ് പറ്റൂല അമക്കൂല പറ്റൂലളിയ അമക്കൂല ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോണ്ടളിയ നമുക്ക് ആർക്കും പോണ്ട ഇന്ന് അവിടെ ഇരിന്നി പഠിച്ചക്കട വിടൂലെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ ആളെ വിടൂല അമക്കാതെ ഈ കളി വിടയുമില്ല അമക്കിയ ഒട്ട് കുറ്റവും പറയും നല്ല കളി അമക്കയാണല്ലേ വേറെ വഴിയില്ല എനിക്ക് വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു KYTPOLMNO അത് തന്നെ അമക്കണമെന്ന് അമക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഞെക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Yet to question nothing. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. ചത്ത വാങ്ങാണ്ടി ചത്ത് ഇനി അവൻ പറയും കണക്ക് കേക്കാളിയാ അവൻ പറയും കണക്ക് കേക്കാ ചത്ത്. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. അവൻ പറയും കണക്ക് കേക്കാളിയാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എന്നെ ഈ കളി എന്നെ പറ്റിക്കണ. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. അളിയാ എന്നിട്ട് പുതിയ സ്ഥലം. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. ബോസിന്റെ ഓഫീസിൽ പോണം. ക്ലോസറ്റ് Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 4 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. എന്തരാ അത്? താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ലിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോണം. ഇതെന്തരി? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long.
എന്താ വന്ന് വീണത്? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ഫെസിലിറ്റി. എസ്കേപ്പ് ഇങ്ങോട്ട്. അളിയാ അളിയാ, അവ പറയും കണക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ച് നോക്കാം അളിയാ, നോക്കാം. പണിയായ The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? CCTV. Computer, CCTV. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. ഈ ഗെയിം മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കളിക്കണോ? പിന്നെന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാനാ? അമക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യും? അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇരിക്കണം. എന്തിരി ഞാൻ അവിടെ കയറിപ്പോയി ആ സ്വിച്ച് അമക്കട്ടളിയാ. നശിച്ച ഒരു സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്ന കേട്ടാ. കണ്ണും കണ്ടുകൂടാ പുല്ലും കണ്ടുകൂടാ. ദൈവമേ, ഒന്നും വന്നില്ലല്ലേ? പണ്ടേ കയറി നോക്കാം. അടച്ചിട്ടേക്കണ വലിച്ച് നേരെ പോയി അമക്കട്ട അളിയ. നേരെ പോയി ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പോണളിയ. എന്തിനാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫെസിലിറ്റി പവർ ഇവിടെ കുറെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടാ. വെയിറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ടാ. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. അതെ, ഓഫ് അടിക്കണോ ഓൺ അടിക്കണോ? സിസ്റ്റം പവർ ഓഫ്. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Tatta. Yes. He had won. Yes. He had defeated the machine.
unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. ഈശ്വര Where had his co-workers gone? അതെ How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. അതെ For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. എന്തരി ഞാൻ ഇറങ്ങി പോവേണേ Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. കഴിഞ്ഞ ഈ കളിയിൽ എന്തോ ഉണ്ടളിയ ഈ കളി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാമോ ഈ കളി ഓരോ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാമോ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുപോകാമോ എനിക്കറിയണം All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. നോക്കിയോ വെയിറ്റ് When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. വെയിറ്റ് കരോ ബൈ Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. താഴെ കൂടെ പോയേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ താഴെ കൂടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ താഴെ പോവാം But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking?
Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. I am okay. You are not okay. Where am I? പിന്നെയും അവിടെ തന്നെ പിഴച്ചകളി. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. ചത്രാവേ. This is the story of a woman named Mariella. പുതിയതാ. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, Stanley. and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. സ്റ്റാൻലി പിന്നെ വന്ന് വീണ് ചത്ര. അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്ത് നോക്കാം. അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴെ All of ചാടിയ his എന്ത് co-workers were പറ്റും. gone. What could it mean? എടാ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ പോസിബിലിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കാം ഈ കളി കുറച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് പോളൊന്നും ഇടൂല. അപ്പോൾ ഒരു പോളും ഇല്ല, തേങ്ങയില്ല. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പാ, അതൊന്നും പറ്റൂല. ഏതാ മോനെ, എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് നല്ല കളി മാത്രം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനോ അങ്ങനെ പറ്റൂലടാ. ഈ കളി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 10% ആൾക്കാരെങ്കിലും കാണും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇനി ചാടി Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. 2 മുറി വരുമല്ലേ? പറ. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. റൈറ്റ് പോവേ, എന്നിട്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room.
Thank goodness Stanley, but eager to get back to business, Stanley took the Ade. first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. തന്നല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ പോയ എന്തിരിയും ഈ കളി അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാ ആ Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not, but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. അവിടെ ഒരു വോയിസ് ലൈന് All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. മിസ്ഡ് എ മെമ്മോ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെമ്മോ എടുത്തിട്ട് വരാളിയാ When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. കുഴപ്പമില്ല Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, Ade. just to admire it. ആ The lounge was sublime, കൈ a work ഇരിക്കട്ടെ of art. അടുത്ത പറ But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ആ എടുക്കാം ഇതുവഴി നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലല്ലേ പോവാ And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. ആ അങ്ങനെ ആ പുതിയത് But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. എടാ പട്ടി Oh, no, it's to the right, my mistake. അലവലാതി കളി എന്തൊരു തേങ്ങ ഇത് പന്ന No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? എടാ പട്ടി കഥ എഴുതിയ See, we went down, right, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. അല്ലേ ആ പോവാൻ പറയണളിയാ പോവാടാ കൊള്ളോ ഇതെവിടാ No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. അളിയാ ഇത് ഏതാ പിഴച്ചവ ഉണ്ടാക്കിയ കളി All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. മീറ്റിംഗ് റൂമിൽ മെമ്മോ മിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെന്നത് എവിടെയാടാ മെമ്മോ കണ്ടുപിടിയടാ മെമ്മോ കണ്ടുപിടിയടാ അവൻ്റെ മെമ്മോ എവിടെ മെമ്മോ മെമ്മോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി മെമ്മോ ഇല്ലേ ഈ ഗെയിം ഞാൻ തന്നെ എടുത്തതാ കുറച്ച് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഐ ഹേറ്റ് മൺഡേ എന്ന് When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on.
Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. അളിയ ഇപ്പോഴാണ് കളി തുടങ്ങിയത്. ഏത് ഇട ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഈ കളിയിൽ കൊണ്ടുപോടാ. അളിയ ഈ കളിയിൽ എന്തോ വലുതുണ്ട് അളിയ. ഇത് ചില്ലറ കേസൊന്നും അല്ല അളിയ. ഇച്ചിരി തല എന്തോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ആദ്യം നേരെ വന്നിട്ട് റൈറ്റിലോട്ടുള്ളതിൽ പോവാം. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? വേണ്ട. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? അതെ. അതുവഴി പോവല്ലേ അളിയ? All of his അതുവഴി co-workers were പോവല്ലേ? gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. മെമ്മോ മിസ് ചെയ്ത്. അപ്പം അതുവഴി പോവല്ല ഇനി അതുവഴി പോവരുതാ. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? അളിയ കളി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അളിയ. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. പറ. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. അള്ളേ എന്നെ കൊല്ലണ അളിയാവൈ. Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! പറ്റൂല. I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. പറ്റൂല. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. ചേടാ നശിച്ചവനെ. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? ഏത് അവന് കാര്യം മനസ്സിലായി. നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒന്നും വിടൂലെന്ന് അവന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഈ ലൈൻ വഴി നേരെ പോയാൽ മതി. അവ ഒന്നും പറയണില്ല. അതുവഴി പോവാൻ. പോവാടാ, ഞാൻ പോവാം. പോവാം കേട്ടാ, നോക്കിയിരിക്കണേ. ഓ ഇങ്ങോട്ടാണാ. ഇരി. No, I'm done. We're leaving it up to the line from now on. അതുവഴി പോയേ പറ്റുള്ള ടാളിയ. പോവാം. എല്ലാ ഡോറും കൊട്ടി കൊട്ടി പോവാം. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what?
I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. എടാ ഫേണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാമാനമല്ലേ, അത് വേറെ വല്ലോ ആണോ? ഇതല്ലേ ഫേണ്? എന്തിനാണ്? പറ ഇംഗ്ലീഷ് മഹാന്മാരെ, പറയൂ. കോപ്പിറൈറ്റാ തേങ്ങയാണോ എന്തോ എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. ചെടിയല്ലേ അല്ലേ? ആ ചെടി അത് തന്നെ. ഇതിനെ അവൻ ശരിക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്തിനാളിയാ ശരിക്ക് നോക്കണത്? Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley parable, right? The story? Ade. Is any of this ringing a bell? ഇല്ല. എങ്ങോട്ട്? അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. പ്രാന്തായി. ഇതെവിടെ നിറങ്ങി വന്ന? വന്ന വഴി പിന്നെ വന്നടാ. Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. പറ അളെ, ഇനി എന്ത് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്? നമുക്കിനി ഏത് വഴി പോയാൽ ഈ ഗെയിമിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? പറ. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? നശിച്ചവൻ അടുത്ത വഴി തുറന്ന്. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. സ്റ്റാൻലി രക്ഷപ്പെടണം, നല്ലവനായിട്ട് ഭാര്യയെ കിട്ടണം, കൊച്ചുങ്ങളാവണം, കുടുംബത്തോടെ ജീവിക്കണം. പറ്റുമോ? Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. നശിച്ചവൈ എതുവഴിയൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കണ അളിയാ. ഇതോ പൊത്തൊക്കെ വന്നേക്കണ്. A choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. Okay. How important we mustn't squander the opportunity. Okay. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay. Okay. So I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask,
Will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley. Tora. Our destiny awaits. തുറ. എനിക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ പോണം. പറ്റൂലടാ. എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഡോർ തുറന്നാടാ. തുറടാ. വിളിച്ചു പറയണവനെ. നശിച്ചവൈ. എന്താ ഇത്? Oh, hold up. What's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? നീ കണ്ടുപിടിക്കണം. What if I don't want to നീ എന്നെ forget? രക്ഷപ്പെടുത്തണം. My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? എന്തോ വന്ന് വീണളിയാ. So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? അതെ. I'm not quite sure if we're in the destination ഒരു or the തേങ്ങയും journey. മനസ്സിലാവില്ല. They're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... അതെന്തൊരു അടിച്ചു പോയാ? കളിപ്പിക്കണടാ പന്ന. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. എന്താ വെളുത്തത്? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ? ഉണ്ടാ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോസിൻ്റെ റൂമിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay. റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പോയാൽ പോയിട്ട് എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. കളിത്തിന്ന് തോന്നണം അളിയാ. ബോസിന്റെ ഓഫീസിൽ പോണ വഴി വല്ലതും ഉണ്ടാ നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഒരു എസ്കേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? അതെവിടെയായിരുന്നടാ? അതെവിടെയായിരുന്നു? വലിച്ചാ? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. അതെവിടെയായിരുന്നടാ? ആ സാധനം എവിടെയായിരുന്നടാ? അതെവിടെയായിരുന്നു? ബോസിന്റെ ഓഫീസിൽ കൂടെ പോണം. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left.
രാഹുലെ ഇതിലങ്ങനെ നോക്കാം വേണ്ട, ഇത് അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം കൂടെ നോക്കാം എന്താണെന്ന്. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. എടാ ഈ ഡോറ് തുറന്നിറങ്ങായി. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his മൈൻഡ് കൺട്രോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പോകണം. boss's office. I have got the feeling money is for stealing, but not your, of course. എന്തിരി അടുത്തത് 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 അത് നോക്കട്ടെ. എനക്കൊരു പോട്ട് നിന്നെ വെറുതെ എന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടറാ, അവിടെ തന്നെ ഇറക്കി വിട്ട്. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. ഫീഡിൽ പോവാം. നമ്മൾ ഇതുവഴി പോയി, പക്ഷെ ഇതുവഴിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ള. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. വലിച്ചി അവൻ ചാവൂന്ന്. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. പോടാ, ഞാൻ ചാവാൻ തന്നെ പോണു. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. ഇവൻ ചാവണ എങ്ങനെയെന്ന് കൂടെ നോക്കാം. ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ചാവണേന്ന്. ഇതെവിടാ? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. നന്ദി ഉണ്ടേ. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated.
as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? അട ഗുമ്മളെ പറയേ നമ്മൾ പോയ വഴികളാ തന്നെടാ ഫ്രീഡം എൻഡിങ് ഇത് അത് നമ്മൾ വന്ന് Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... അപ്പൊ എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് ക്വിറ്റടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ലതും നടന്നേനെ. കളി തീന്ന് ഗൈസ്, കളി തീന്ന്. All of his co-workers would... പോടാ പുല്ലേ വായിരിക്കണ. അല്ലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ എൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കളിയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏത് എല്ലാവരും സൈക്കോ ആയില്ലേ, അതാണ്. ലോജിക്ക് നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈക്കോ കളി എന്ന് പറയും. ഏത് കൊന്നു കളഞ്ഞ്, അതെ, എടുത്ത് കളയിട്ട് നശിച്ച കളി. സൈക്കോളജിക്കൽ ഗെയിം. ഇന്ന് ഊഫിയാ, ഇന്ന് ഊഫണമെങ്കിലേ വേറെ ആളെ നോക്കണം കേട്ടാ. ഇനി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാ, ഇനി എന്ന് ഞാൻ ഊഫുവോ ഞാൻ 2 ഗെയിം ബാക്കപ്പ് വയ്ക്കാതെ ഞാൻ ഊഫൂലെന്ന്. അതാണ് ഞാൻ. ഏത് നോക്കിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളു. അതിൻ്റെ പേരെന്താ പട്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്. കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എണ്ണം കളിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാ. സുനിൽ ജോണയാണ്. ആ നീ ബേബി ഇന്നല്ലോ അല്ലേ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? വേണ്ട, കളിക്കാൻ കേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പഴിച്ച കളി. പക്ഷെ ഇത് കുറേ പേര് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇട്ടേക്കണം കേട്ടാ. എല്ലാവരും നല്ലതാണ് ഇട്ടേക്കണം അത്യത്തി. പക്ഷെ നമുക്കെന്തോ മനസ്സിലാവണല്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. ഇൻസ്റ്റാള് ചെയ്തേക്കണ കളി എവിടെ? റെഡി ടു പ്ലേ, ബിഗിനിങ് അവർ. നോക്കട്ടെ, വെയിറ്റ് കരോ ബൈ, വെയിറ്റ് കരോ. അപ്പം ഇന്ന് എന്തായാലും വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ, സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രേതങ്ങൾ ഇറങ്ങാറ് അല്ലേ? ഏത് നീയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കും അല്ലേടാ? ബാ.
അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. പ്രേതം കളിയാ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ. പ്രേതമൊക്കെ കളിച്ച് പ്രേതമൊക്കെ തീരാറായി കേട്ടാ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയില്ല അണ്ണാ മറ്റത് കളിയണ്ണ പ്രേതം കളിയണ്ണ. അപ്പം ഞാൻ പറയും മോനെ ഈ ലോകത്തിന് പ്രേതക്കളി ഇല്ല മോനെ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, ഏത് ഇനി നമുക്കൊരു ഹൊറർ കളിക്കാം. ബേബിനുള്ളോ കളിക്കൂടാ? കളിക്കും. എപ്പോൾ കളിക്കും, എന്ന് കളിക്കും, എങ്ങനെ കളിക്കും എന്നൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ, കളിക്കും. വാ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവിൽ കാണാം. ഒരു പുതിയ പ്രേതക്കളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേയിരിക്കും. ഞാൻ കളിക്കാൻ പോണത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കണ്ടു കാണുമെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേയിരിക്കും എന്നാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയണം. വാ, അപ്പം ഏവർക്കും ഈ ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലൈവിൽ ഇട്ട് വരാം. വാ, താങ്ക് യു ഗൈസ്. ടാറ്റാ. But don't be sad, we will be back, it'll be super rad. ഞങ്ങൾ വരും, just wait and see. ഓടിക്കളയല്ലേ, stay tuned for me. ചിരിയുമായി വന്ന ഒരാളും ഗെയിം കളിച്ച് മജയറിയും. കൈമൊക്കെ പോയിരുന്നോ എന്നാലും ഇനി വിടല്ലോ. ചില കിളിച്ചിരികൾ, ചില പ്രളയ moves, ചില epic fails, but that's